Welcome to UPSC Shorts. Myself, Dr. Anbu Arumugam. இன்னைக்கு ஒரு public administration as an optional subject வந்து what are the pros and cons and how it will be helpful in your other preparation in UPSC-ங்கிறத நம்ம குயிக்காக பார்க்க போகிறோம். As a public administration faculty myself, first நான் MA public administration முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட பேக்ரவுண்ட் வந்து public administration கிடையாது. I did my commerce. And since it was very popular for UPSC, a lot of people used to join public administration. So I'm one of the culprits and I joined my MA in public administration. It's been 17 years, so I felt I should record a video for all of you regarding how it's going to be very, very useful for you throughout your mains and in your prelims. So let's just see a PowerPoint for your benefit. Recently, I've moved to the Government Arts College of Nandanam from Presidency, and I'm going to be establishing the Department of Public Administration there. So it's always a nice learning. And if you see, nammaloda UPSC la pathina, it's one of the most popular subjects across board. In fact, I think more than 50% of people take up public administration optional. Adukana kaaranam pros and cons enna first nama paakalam. Basically என்னன்னா கவர்மெண்ட் பத்தி ஒரு நல்ல ஐடியா வந்து உங்களுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் கொடுக்கும். So those who do not come from that kind of an educational background, this subject as an optional gives you that. And it generally content wise பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். Very simple to understand. கான்செப்சுவலாவும் நிறைய இருக்காது, தியரிட்டிக்கலாவும் நிறைய இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் பாலிசி ஓரியன்டா, கவர்மெண்ட் ஓரியன்டா நிறைய கான்செப்ட் இருக்கும். ஸ்டடி மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் there's a lot of study material available. Questions are very straightforward in your optional paper. And general studies paper 2, paper 3 and 4 la public administration oda content vandu more than 50% vandu overlap aagradha neenga paakalam. So this is an advantage. And general essay paper portha varaikum இன்னைக்கு இருக்கிற current trend la vandu public administration optional will help you a lot. And interview lume உங்களுக்கு அது help பண்ணும். சரி, what are the some of the cons அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வாஸ்ட் சிலபஸ் இருக்குமோ கம்பேர்ட் டு சோஷியாலஜி, இங்க வாஸ்ட் சிலபஸ் இருக்குமோ அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ். வெரி தியரிட்டிக்கல். ஒரு வேற எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து நம்ம வரும்பொழுது கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறது. ஐ ஃபைண்ட் தட் a lot of people from science backgrounds, இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர்ல since I've started taking classes, I share my email ID in the PPT. So நிறைய பேர் எனக்கு மெயில் பண்ணும்பொழுது they struggle with the syllabus and concept of public administration. Why? Because it's not logical. It's very theoretical and it's very grounded in public policy. So they feel it's not very interesting to pick up. ஒரு கான்செப்ட் இருந்தா அதை எடுத்து அப்ளை பண்ற மாதிரி இதுல இருக்காது. So that maybe is a con, but I think that definitely you can work on. Competition is immense because a lot of people select this subject also. எந்த அளவுக்கு ஓவர்லாப் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, as I told you, GS paper 2, 3 and 4ல நம்ம பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க படிக்கிற கண்டென்ட் வந்து ஓவர்லாப் ஆகும். பேப்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் டெடிகேட்டட் டு பாலிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட எவல்யூஷன் கவர் ஆகிடும், யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் கவர் ஆகும், செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் உங்களுக்கு கவர் ஆகும், கிரீவன்ஸ் ரிட்ரஸல் மெக்கானிசம், பார்லிமெண்ட் பத்தி, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் பத்தி வருது, ஜுடிஷியரி அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கவர்மெண்ட், மினிஸ்ட்ரினா என்ன, டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு பத்தி வருது, கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ், பாலிசிஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ், பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கர், டிரான்ஸ்பரன்சி, கவர்னன்ஸ், அக்கௌண்டபிலிட்டி, இ கவர்னன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பப்ளிக் ஆட்லையும் நீங்க ஓரளவுக்கு படிச்சிருப்பீங்க, பாலிட்டிலையும் படிச்சிருப்பீங்க, அண்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஓவர்லாப் ஹியர். ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் 3 பொறுத்த வரைக்கும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். as we have all seen during the pandemic, அது ரிலேட்டடான கண்டென்ட் இங்கே காமனாக பார்க்கலாம். growth, budgeting, environment, challenges for internal security, role of media and social networking sites in internal security, security forces ஓட mandate. ஸோ இந்த இடங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பப்ளிக் ஆட் அண்ட் ஜிஎஸ்ல காமனாக நம்ம பார்க்கலாம். What about ethics paper, GS paper 4? Ethics paper பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பப்ளிக் ஆட் பேப்பர் 1ல படிக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வேல்யூஸ், எத்திக்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க காமனா நீங்க பார்க்கலாம். எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட்லி ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ்.
So every day you will read in the newspaper about ethics. Every day on social media, you will read about somebody who is following or not following ethics. Very recently also, Chief Secretary Irenba sir வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு அழகா ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க. I wanted to quote this in this video here. ஸோ பொறுப்புனா என்ன, அதிகாரம்னா என்ன அப்படின்றது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு டிலிஜென்ட்டா ஒரு ஒர்க்கை பண்றது வந்து பொறுப்பு. பட் அதிகாரம் அப்படிங்கிறது அதை வந்து வேற ஒரு நோக்கத்தோட பண்றது வந்து அதிகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்ல சொன்னாங்க. ஸோ வாட் இஸ் பவர் அண்ட் வாட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது, இதுதான் ஆக்சுவலா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எத்திக்ஸ் உடைய பேஸ். ஆட்டிடியூட், கண்டென்ட், ஸ்ட்ரக்சர், ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, பொலிட்டிக்கல் ஆட்டிடியூட்ஸ்னா என்ன, மாரல் ஆட்டிடியூட்ஸ்னா என்ன, சோஷியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா என்ன, பர்சுவேஷன், கெட்டிங் ஒர்க் டன், இதெல்லாம் என்னங்கிறது ஜிஎஸ் பேப்பர் 4ல நீங்க பார்ப்பீங்க. ஸோ a quick recap of public administration as an optional இப்ப நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். So as I've told you, very very easy subject. இப்ப நீங்க நிறைய பேர் வந்து prelims நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். If you have taken public administration as an optional and if you're finding some concepts to be tough, administrative behavior, administrative thoughtலாம் உங்களுக்கு டஃபா இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா don't worry. கான்செப்ட் அப்படின்னு நீங்க தேடாதீங்க. இஃப் யூ ஃப்ரம் அ சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஆர் அன் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட், உங்களுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். டு கிராஸ்ப் த கண்டென்ட், வாட் இஸ் திஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறதுலேயே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஆஃப்டர் அ ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடி. த சப்ஜெக்ட் இஸ் சிம்பிள். உட்ரோ வில்சன் வந்து he differentiated between administration and politics. அதுதான் the subject. So if you're searching for content, you won't find here. You have to search for a flow of administration. எங்க இருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வருது, how should administration be அப்படிங்கிறது தான் அந்த பப்ளிக் ஆட் கான்செப்ட். இன்ஃபேக்ட் நம்ம இப்ப படிக்கிறது வந்து ஆப்ஷனல்ல இட்ஸ் அ வெஸ்டர்ன் சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் மை கொலீக்ஸ் ஹஸ் ரீசென்ட்லி ரிட்டன் அ பேப்பர் ஆன் ஹவு டு probably Indianize the syllabus a little bit more. Probably UPSC going forward we may give a suggestion that to look forward to change the syllabus. ஏன்னா இந்த syllabus வந்து 60-70 years old. So that is a difficulty, I agree, but at the same time it is a static syllabus, dynamic syllabus கிடையாது. அதனால approach it with confidence, read it with polity, கொஞ்சம் இந்தியனைஸ்டா கான்செப்டை எடுத்துக்கோங்க. கம்யூனிகேஷன், லீடர்ஷிப், தியரிஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ண முடியுங்கிறத வச்சு நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். So I wish you all the very best for your upcoming UPSC prelims and hopefully for your mains. So thank you so much for this opportunity. Have a great day.